హలో గైస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను మీ తెలుగు కిరియో గేమర్. ఇవాళ నేను స్ట్రీమ్ చేస్తున్న గేమ్ వచ్చేసి అసాసిన్స్ క్రీడ్ 3. ఇది నా చైల్డ్హుడ్ ఫేవరెట్ గేమ్ అనమాట. నాకు మెమరీ మిగిలిపోయింది ఈ గేమ్లో, అసాసిన్స్ క్రీడ్ 3 మాత్రం. సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా గేమ్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం పదండి. ఇది నేను జస్ట్ టెస్ట్ కోసం ఆడాను. ఏం పెడదాం, కిరియో కాజుమా. Used to be when people talked about the end of the world, we locked them up or laughed them off. Sometimes both. But we never took them seriously. Maybe we should have. But I'm getting ahead of myself. Better to start at the beginning with the abduction of Desmond Miles. This boy had no ambition, no direction, no plans for the future. What he did have was a heritage, one he chose to deny. It nearly cost him his life. He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The apple. One of several artifacts we call pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden, some found, all of them dangerous. Most are held by a single group, the same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars. As the enemy. We've been fighting them for thousands of years. Even longer if you believe the stories of their origins. I do. After all, I've seen the truth. That's the beauty and the horror of the Animus. A device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything, to show us history the way it really happened. Up until its creation, to the victor went the spoils, went the truth. We're trying to fix that, to free minds and bodies both. But there's only so much that we can do, and the Templars have the upper hand. Yeah, ఇంతకుముందు జరిగిన స్టోరీ అసాసిన్స్ క్రీడ్ 2 బ్రదర్హుడ్ రెవల్యూషన్స్ ఆడితే, సో రెవల్యూషన్స్ కంటిన్యూ స్టోరీ అన్నమాట. ఇది డెస్మండ్ స్టోరీ. ఇది these next few weeks will probably be our last. Hello to viewers, welcome to stream. Last. In the end, it all comes down to him, to Desmond. Through the Animus, he discovered his heritage, explored the lives of his ancestors, and uncovered their secrets. When that was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We think. We hope. Soon we'll know. That ominous date fast approaches, December 21st, 2012. None of us knows what it'll bring, only that this is where 2012 release అయింది కదా. 21 అప్పుడేదో యుగాంతం అన్నారు. They've been guiding us in their own fractured, frustrating way. These voices from the first వీళ్ళు మినర్వా సివిలైజేషన్ గాడ్స్ టైప్ అన్నమాట. Immense power and uncertain motives. They're the ones who made the pieces of Eden. This is where they've led him, and through him, us. He stands at the entrance to this long-lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. He holds in his hands the apple of Eden, and we stand at his side, ready to support him however we can. His name is Desmond Miles, and he has brought us to the end. ఇది ఇంతకుముందు 2 దగ్గర నుంచి ఆడితే మీకు కరెక్ట్గా అర్థం అవుతుంది ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటనే గేమ్. అయినా పర్లేదు, నేను ఒకవేళ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో అసాసిన్స్ క్రీడ్ 2 1 వచ్చేసేసి ఇలాగే బేసిక్గా యానిమల్స్లో వెళ్తూ ఉంటాడు డెస్మండ్ గాడు. సో పూర్వీకులని డిస్కవర్ చేస్తాడు. అలాగా వీడు ఎజియో, ఆల్టైర్, కోనాని కనిపెడతాడు అనమాట. అసాసిన్స్కి టెంప్లర్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే వీళ్ళు కంట్రోల్లో తీసుకుంటే పీస్ రావచ్చు అనుకుంటారు. టెంప్లర్స్ వచ్చేసేసి కంట్రోల్లో తీసుకుంటే పీస్ రావచ్చు అనుకుంటారు. అసాసిన్స్ వచ్చేసేసి ఫ్రీడమ్ కోసం చూస్తారు. టెంప్లర్స్కి అధికారం, అసాసిన్స్కి పీస్, ఫ్రీడమ్, అందరూ సమానంగా ఉండాలని. సో వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఇంత డిఫరెన్సెస్ వల్ల గొడవలు వస్తాయి అసాసిన్స్కి టెంప్లర్స్కి. అలాగే మన డెస్మండ్ గారు అసాసిన్ అనమాట.
వీడు ఆల్టైర్ అనే ఎడ్జియోని మీన్ బాడీలోకి వెళ్తాడు. ఐ మీన్ ఆల్టైర్ అనే ఎడ్జియో మెమరీస్లోకి వెళ్తాడు. ఇప్పుడు కార్నర్ మెమరీలోకి వెళ్ళబోతున్నాడు. హేతం కూడా చూడండి. ఇది పీస్ ఆఫ్ ఈడెన్ వచ్చేసి మైండ్ కంట్రోల్ చేస్తుంది. సో ఇది ఒక వెపన్ లాగా అనమాట పీస్ ఆఫ్ ఈడెన్. In another moment, down went Alice after it, never once considering how in the world. హిస్టరీ నేను బేసికల్ అసాసిన్స్ క్రీడ్ ఎక్కువగా బాగా ఏంటంటే హిస్టరీ ఇది బాగా చూపిస్తుంది. కొంచెం ఫిక్షనల్ అయినా హిస్టరీ గురించి చెప్తా ఉంటుంది. హలో రోలెక్స్ రా, వెల్కమ్ టు స్ట్రీమ్. ఓకే, ఆమె సామురాయ్, ఆమె అసాసిన్ రోలెక్స్ బ్రో. చూపిస్తే ఇప్పుడు స్కిల్స్. యాక్చువల్లీ గోస్ట్ ఆఫ్ సుషిమా కొంచెం కొన్ని అసాసిన్ స్కిల్స్ లేపేసి, లైక్ ఎయిర్ అసాసినేషన్, డబుల్ అసాసినేషన్స్ అండ్ కొన్ని క్లైంబింగ్స్ కూడా అసాసిన్స్ దగ్గర నుంచి లేపేసింది రోలెక్స్ బ్రో. వీడు ప్రెసెంట్ డెస్మండ్ మైల్స్ బ్రో రోలెక్స్ బ్రో. మీరు ఆడాల డెస్మండ్ మైల్స్ వచ్చేసేసి వీళ్ళ ముగ్గురు బాడీని డిస్కవర్ చేస్తాడనమాట. మీ మెమరీస్ని యానిమల్స్ ద్వారా. అదే ఒక డివైస్ ఉంటుంది. యానిమల్స్ ఏంటంటే పూర్వీకుల తీసుకెళ్తుంది యాన్సెస్టర్ మెమరీస్ని. సో వీళ్ళు ఫైనల్గా ఒక ఓల్డ్ అంతా అవబోతుంది. సో వీళ్ళు సొల్యూషన్ కోసం ఇక్కడికి వస్తారు, ఓల్డ్ అంతం అవ్వకుండా ఉండడం కోసం. హలో రిక్స్ బ్రో, వెల్కమ్ టు స్ట్రీమ్. ఇది అసాసిన్స్ క్రీడ్ 3 మాత్రం చాలాసార్లు ఆడేవడం నాకు మంచి మెమరీ ఇచ్చింది. అసాసిన్స్ క్రీడ్ 3 మాత్రం. సో ఈ లోపల కాపాడేది ఏదో ఉంటుంది. దానికోసం వీళ్ళు మెమరీని యాక్సెస్ చేయాలి. ఒక కీ కూడా ఉండాలి. ఆ కీ ఇంపార్టెంట్ స్టోరీలో. The key. You must find the key. Son? వీడు మళ్ళా Sir. ఓకే అదేదో అంటారు, మెమరీ ఇది ఏదో అవుతుంది. హలో రోలెక్స్ బ్రో, వెల్కమ్. కానీ నువ్వు ఎంజాయ్ చేస్తావుగా. హలో రోలెక్స్ రాజ్ బ్రో, వెల్కమ్ టు స్ట్రీమ్. Do you hear us? Yeah. What happened? The temple triggered a bleeding effect. You collapsed and entered into a fugue state. అదే ఇది ఏదో ఉంటుంది, బ్లీడింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. ఇది ఎక్కువగా యానిమల్స్ లో ఉంటాడు డెస్మండ్ గాడు. దానివల్ల వీడికి బ్లీడింగ్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. And I didn't want to risk severing the connection. At least not until we knew what it wanted. Right. Of course. Son. కాకపోతే రీమాస్టర్ లో చాలా మార్చారు రష్ బ్రో. Fine. I get it. బట్ లైక్ ఏంటంటే ఫోకస్ మోడ్ అని ఉంటుంది. అది ఏం చేశాడంటే ఇప్పుడు దీనికి పెట్టేశాడు, రైట్ టైంకి పెట్టేసేసి ఇప్పుడు దాన్ని అసాసినేషన్ చేయడానికి కష్టంగా ఉంటుంది. షూట్ చేయడానికి కూడా అదే పెట్టేశాడు. మండే అనుకుంటున్నా. అదే నిన్నే ఊరి నుంచి వచ్చారు రష్ బ్రో. ఇప్పుడు చూడు అసలు గట్టిగా స్టార్ట్ చేస్తా. Visiting Constantinople, we picked up a software update for the Animus. I'd like to run a couple of quick tests, make sure there aren't any major issues. అదే వారం నుండి ఊర్లో లేరు, నిన్నే వచ్చారు. We'll start simple. Walk to the marker over there.
ఇది నాకు Okay, ప్రతిదీ Desmond, ఇంచు let's practice డీటెయిల్ తెలుసు నాకు climbing ఈ on గేమ్ these లో. objects. ఇంచు బై ఇంచు తెలుసు నాకు డీటెయిల్. ఎన్నిసార్లు ఆడాను, మీరు నాకు లెక్కలేని సార్లు కూడా ఆడా, అన్నిసార్లు ఆడుంటా. 100% కంప్లీట్ చేసా ఈ గేమ్ని నేను. అసాసిన్స్ క్రీడ్ 3 Free run your way through this little obstacle course. బ్రదర్హుడ్ 3 100% కంప్లీట్ చేశాను నేను. నేను నెక్స్ట్ వీక్ చెన్నై గోయింగ్. These are optional objectives that బ్రో మీరు reduce సెక్యూర్ స్టార్ట్ synchronization. చేయాల్సిందిగా. All right, Desmond. ఇంకా Follow the కొంచెం on-screen ప్రిపేర్ అవ్వాలి. instructions అందుకనే to kill the 2 Templars. నాకు ముందు ఇది అవగొట్టాలి అసాసిన్స్ క్రీడ్ 3. అందుకనే ఇది అయిన తర్వాత అప్పుడు ఆలోచిస్తా. ఎప్పటి నుంచో వెతుకుతున్నా All you బ్రో. have to do here is jump the gap. అందుకే ఇది స్ట్రీమ్లో చూపించేసా. జాగ్రత్త అబ్బాయి జాగ్రత్త. అది Synchronization levels look good. నేను చూస్తా బ్రో, టైం Should be దొరికితే able to వీడియోస్ build the చేస్తా. world. Time to ఇంకెన్ని find రోజులు out బ్రో. what the temple wants from you. ఇగో వీడే మన హేతమ్ కెన్వే. ఇద్దరు క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి. ఏ మోషన్ బ్లర్ ఉందా దీనికి? మోషన్ బ్లర్ ఉందా? వెయిట్ మోషన్ బ్లర్ పెట్టానా? లైవ్కి టైం కుదరట్లా. అది ఆన్ చేసింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ భలే ఉంటుంది చూడండి గైస్. ఇది మిస్ అవ్వద్దు. నేను అందుకే గోస్ట్ ఆఫ్ సుషిమా కాంబాక్ట్ వీడియోస్ చేస్తున్నా. చాలా బాగా చేస్తున్నారు కాంబాక్ట్. మన రోలెక్స్ లో గోస్ట్ సారీ సామురాయ్ అయ్యాడు. నేనేం అసాసిన్. I'm just preoccupied, that's all. Don't forget your invitation. Master Birch will be meeting you inside. Thank you. మెయిన్ Where ఇంకా shall I జూలై retreat ఎండింగే. once you're done? Front of the Opera House. And be quick about it. కాకపోతే అసాసిన్స్ క్రీడ్ 3 చాలా పెద్ద Bring గేమ్. around at once. నేను వెళ్ళను రాడ్. అయితే నేను శ్రేయండి గోకున్. నేను సూపర్ సైయన్ గాడ్ కూడా ఉంది, బ్లూ కూడా ఉంది. Invitation, please. Shall I take your coat, sir? ఇది మిస్ అవ్వద్దు, చాలా బాగుంటుంది ఈ సీన్. ఇక్కడ నుంచి చూడండి, డోంట్ మిస్ ఇట్ గైస్. సో మనోడు హేతమ్ గడ్ ఇక్కడికి వస్తాడు. ఇది మాత్రం లెక్కలేని సార్లు ఆడాను నేను ఈ గేమ్ని. అన్ని మెమరీస్ తన్నుకు వస్తున్నాయి. మా వాడు Good evening, sir. నేను ఇద్దరం కలిసి ఆడాం ఈ This way, గేమ్ని. please. సో ఇక్కడ ఒపేరాకి వస్తాడు ఒక అసాసినేట్ చేయడానికి. Apologies. సీన్ బాగుంటుంది ఇక్కడ. అండ్ హేతమ్ గారి క్యారెక్టరైజేషన్ కూడా బాగుంటుంది. రోలెక్స్ బ్రో మిస్ అవ్వద్దు. రష్ బ్రో మీరు కూడా. అండ్ రిక్స్ బ్రో చూడండి స్ట్రీమ్ని. Evening, Haytham. Reginald? రెజినాల్డ్. I can't tell you how happy I was to hear they'd mounted this revival. Gay's best work by far. Have you seen it before? Once. My father brought me here as a child. Though I remember little of it. I don't ఇది suppose it's హేతమ్ not గారు స్టోరీ అయిన తర్వాత much ఆడతాను. of a రష్ బ్రో revival. నాది జూలై 20 తర్వాత ఫుల్గా చావ కొడతారు రష్ బ్రో. వీడియోస్ చేయండి లేదు రష్ బ్రో. Do you see him? టీమ్ లీడర్ చేయాలి. ఇదేంటి ఇంత త్వరగా పెట్టేశాడు ఈగిల్ విజన్ని. ఇందులో ఒరిజినల్ అయితే వెతుక్కోవాల్సి వస్తుంది. లైక్ ఎక్కడున్నాడు ఏంటి అనేది అప్పుడు విజన్ లోకి వస్తుంది. You'll need to find ఇంత another. త్వరగా ఇది చూపించేసేసింది వ్యూని. I already have.
that sick word of trial comes on in the afternoon, and she hopes you will order matters so as to bring her off. As the wench is very active and industrious. బ్రో అప్పుడు ఫుల్గా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్. 1,000 pardons. My apologies. Is found guilty. A lazy dog. When I took him the time before, I told him what we ఓకే ఇంకా మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. This is death without reprieve. I may mention a book. నాకు ఈ సీన్ మాత్రం భలే నచ్చదు. అసలు సింపుల్గా చేస్తా చూడండి. This line I'll save her from the transportation. So I can get more by her staying in. Betty has brought more goods into ఆంటీ సినిమా అయిపోద్దిలే కాసేపట్లో ఎందుకు వేస్ట్ చేసుకుని పాప్కార్న్లు అయినా తెచ్చుకోవడం పక్క. తమ్ముడు ఓ బాబు ఓ రొమాన్స్ చేసుకుంటున్నారు ఇద్దరు కాసేపట్లో సదా తీరుద్ది. 12 months longer. I love to let women escape. A good sportsman always lets the end. వెళ్ళిపోండి బే. మో కసి మీద ఉన్నాడు ఆడు మాత్రం. Besides, here the law allows us no reward. ఏంది ఇది ఎక్కడ Except our wives. without dispute. She is a fine woman. Twas to her సీట్ల కోసం కొట్టుకోసి వస్తున్నారు. వెళ్ళిపోతారులే కాసేపట్లో బయటికి. అట్రఫ్లో సోదిలో ఉంది షో. ఎలా చూస్తున్నారా మీరు? నాకు అర్థం కాదు. than the gaming time. షో మార్చాలి నేను Like observation, ఒపేరా షోని. we and the surgeons are more beholden to women than all the professions besides. రే గుడ్లుంటే ఇసురు కొట్టండి రా. More that sick word of trial. ఓకే ఇక్కడ మోస్ట్లీ ఇదైతే ఒక డబ్బకి చేసేస్తాను నేను లాక్తి. అది ఇదేంటి ఇంత త్వరగా వచ్చేసింది ఏంటిది? ఇంత త్వరగా వచ్చేసింది ఏంటి? రిమాస్టర్ చాలా మార్చేసాడు అబ్బా గేమ్ని. ఇంత త్వరగా పెట్టేశాడేంటి ఈ గేమ్ని? చావ కొడుతున్నారు మా వాళ్ళు నన్ను. రోలెక్స్ బ్రో కాసేపు పెట్టి వదిలేసాను చూడండి. మీకు అది గురించి ఎత్తే కొద్దీ మీరు ఇంకా డిప్రెస్ అవుతున్నారు. కొంచెం రిలాక్స్ అవ్వండి. చూడండి వర్క్ ఏమైనా ఉందా రోలెక్స్ బ్రో వాళ్ళు లేకపోతే ఫ్రీయేనా? Jeremy's really burning up the boss tonight. He's a marvel. గోడ ఎక్కుతాం. వీకెండ్ సార్ అయితే వదిలేసేయండి. ఎందుకు టాపిక్ గురించి వదిలే ఇదిగోండి. ఇక్కడికి వచ్చేసాడు. వెనకాల నుంచి వచ్చేసాడు. నాకు హితం గడి స్టైల్ బాగుంటుంది. స్వాగ్ ఉంటుంది వాడికి. Haytham. You should have come to me. We would have found another way. బయటికి పోవాలి 5కి నా. ఓకే But then you would have known. For what it's worth. బట్ మనం యాకుజా రోలెక్స్ బ్రో ఎప్పటికైనా వెనక నుంచి చేసేసాడు. ఓ చూసేసాడు. తమ్ముడు ఇగో బిల్ ఇస్తా జాగ్రత్తగా ఉండు. నాముండే ఎవడికి చెప్పమాకే. మీ ఓడి పోయాడు వెళ్ళి సవాళ్ళు సాగని పెట్టినాయి. ఆగస్ట్లో నేను కంటిన్యూ చేస్తాను. అకజా సిరీస్ వీడియోస్ పెడతా ఉంటా. రష్ బ్రో సర్ప్రైజ్ రివీల్ చేయనా లేకపోతే మీరు చెప్తారు నేను చెప్పమంటారా నన్ను? That man there! Seize him! Whatever has happened? A man was killed in the upper I've done no wrong. I my. search him. Any weapons? I beg your pardon. Did they పక్కా జరగండి. ఏ షో సినిమాలన్నీ పెట్టి ఆడు పాప హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చనిపోయాడు. ఇగో మీ సినిమా యూనిట్ వాళ్ళకే కంప్లైంట్ ఇస్తా. అంటే నా భాషలో అయితే డ్రామా చెత్త డ్రామా చేశారు అందుకే ఆడు చచ్చిపోయాడు. నాకేం సంబంధం లేదు. పక్కా తప్పుకో వద్దా? ఓకే What are those men doing? ఇలాంటి షో సినిమాలు తీస్తాననే ఉంటుంది పవరా పకోడీగా. Peace, friends. There is no danger. Move! Imbecile. తోసుకునేది పోతున్నాడయ్యా.
నాలాగా చూడు ఎంత మెల్లగా నడుస్తున్నాను. అదిగో చెప్పానా, అందుకే అటెక్షన్ డ్రా చేయకూడదురా అని. చూడు ఇప్పుడు నువ్వే మర్డర్ చేసావు, నేను తప్పించుకుంటున్నా. అందుకే ఇలాంటి లవ్ స్టోరీలు తీయకూడదు. వాళ్ళ మంచి ఫైట్స్ ఉన్న సినిమాలు తీస్తే బాగుంటుంది. లవ్ స్టోరీ సినిమాలు పెట్టుకుంటే అలానే ఉంటుంది. చూడు అందరూ జనాలు వెళ్ళిపోతున్నారు. అంతే కదా రష్ బ్రో, లెక్స్ బ్రో. రష్ బ్రో కూడా యాకుజానే. యాకుజా అసాసిన్ నేను. అది క్లీన్గా లేపేశాడు. హేతమ్మ ఇప్పుడు ఉప్పిడని చెప్తాడు చూడు సినిమా ఎలా ఉందో. And how was the opera? Rather dull, truth be told. అగో చెప్పా. Shall we be off then? Aye. To Fleet and Bride. By your command. Okay. Fascinating. Gentlemen, I hold in my hand a key. If this book is to be believed, it will open the doors of a storehouse built by those who came before. అదే ఇంత ఫస్ట్ లో మీకు చూపించాడు కదా, డెస్మండ్ కూడా వచ్చాడు కదా, అది ఆ కీదే. అదే అది. It could contain certain knowledge, perhaps a weapon or something as yet unknown, unfathomable in its construction and purpose. It could be any of these things, లేపుతా చూడండి. They are still an enigma, these precursors. ఇంకేం సంగతులు లెక్స్ బ్రో, రష్ One బ్రో? thing I am certain. Whatever waits behind those doors shall prove a great boon to us all. ఇది ఈసారి 100% చేద్దామో వద్దా అని ఆలోచిస్తున్నా. ఏమంటారు? Should they find it first? They won't. You've seen 100% స్టోరీ కంప్లీట్ చేసేద్దాం అనుకుంటున్నా. I assume you know where the లేకపోతే storehouse is. లేపక బ్రో Mr. పడుకోబెట్టు. Harrison, దేన్ని? how fair your calculations? I believe the site lies somewhere within this region. ఓకే, దీని గురించి చెప్తున్నారు. That's a lot of ground to cover. My apologies. Were that I could be more accurate. That's all right. It suffices for a start. And that is why we've called you here, Master Kenway. We'd like for you to travel to America, locate the storehouse, and take possession of its contents. I'm yours to command, although a job of this magnitude will require more than just myself. Of course. Upon this paper are the names of 5 men sympathetic to our విలన్ cause. మీరే. Each is also విలన్స్ uniquely మీరు suited to aid ఆడుకుంటున్నారు. you in your endeavor. With them at your side, you will want for nothing. విలన్స్ ని మీరేమనుకుంటున్నారు? బూతు బూతు నేనే I అనలేదు. knew our faith in you was not misplaced. We booked you passage to Boston. Your ship leaves at dawn. ఓకే. సో ఆ స్టోర్ హౌస్ ఏదైతే ఉందో, And bring honor to సో us all. ఇక్కడ తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళని వెళ్ళి కాదు వాళ్ళతో హెల్ప్ తీసుకుంటారు వీళ్ళు. టెంప్లర్స్ ఐ మీన్ రివీల్ చేస్తానా, సారీ అసాసిన్స్ రివీల్ చేస్తాను స్టోరీని. నోరు జారుతూ ఉంటుంది నాకు. ఈ అన్నిసార్లు 30 సార్లు 20 సార్లు 10 సార్లు ఆడుంటాను నేను ఈ గేమ్ని. నాకు బోర్ కొట్టినప్పటికల్లా ఏం చేస్తానంటే ఇది ఆడతా కూర్చుంటా ఉంటా. మైక్ యూ దేర్. హలో గేమ్ ప్లాన్ ఆర్బీ, వెల్కమ్ టు స్ట్రీమ్. ఏమని రష్ బ్రో? Some fresh air might do me good. ఓకే, హలో గేమ్ ప్లాన్ అని వెల్కమ్ స్ట్రీమ్. ఆహా, ఒక పైకి ఎక్కి చూద్దాం. ముందు పైకి ఎక్కుదాం. పైకి ఎక్కితే బెస్ట్. ఎక్కడానికి లేదా? చూద్దాం. ఉంది. ఇందాక మైక్ డిస్టర్బెన్స్, ఇప్పుడు బాగానే ఉంది. ఓకే, మైక్ డిస్టర్బెన్స్ అయిందా? ఓకే ఓకే, వెళ్ళి కొంచెం అవతల పక్క పెట్టుకున్నా, ఇప్పుడు సెట్ అవుతుంది. ఒరే 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 మా
ఒరే ఇలాంటి స్టడీలు చేయమాకరా అవుతాము. సరే బ్రో బ్రో ఫస్ట్ స్టేషన్ ఓకే కానివ్వండి. బాయ్ రోలెక్స్ బ్రో, ఎంజాయ్ చేసి టైం. అది ఫ్రీ ఉంటారండి. ఇంకేం రాజ్ బ్రో? అవును, నేను 100% కంప్లీట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను గేమ్ని. ఏమంటారు? నేను లైక్ ఫుల్ అప్గ్రేడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా గేమ్ని. లైక్ అన్నీ ఏమేమి ఉంటాయి అన్నీ ఉంటాయని మీన్ ఇట్లా అప్గ్రేడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయి గేమ్లు అవన్నీ చూపిద్దాం అనుకుంటున్నా. అదే టైం స్పెండ్ చేయండిలే. మమ్మే హలో కింగ్ నాక్టిస్ బ్రో, వెల్కమ్ టు స్ట్రీమ్. ఎలా చనిపోకూడదు అంటే ఇట్లాగా దూక్కకూడదని నేర్పించా గైస్, నేర్చుకోండి. ఇలా పైకి వచ్చిన వెంటనే ముందు గాలి ప్రశాంతంగా ఎంజాయ్ చేయాలి, అట్లా ఆవేశపడి ఎక్కకూడదు. అంటే నా రీమాస్టర్ కదా రోలెక్స్ బ్రో, అలా చనిపోయాడు. రీమాస్టర్ అది నాకు గుర్తులేదు ఇలా జారుతాడని. పాత దాంట్లో అంటే ఇంకా ఎక్కేస్తాడు త్వరగానే. ఇప్పుడు అయితే ఎక్కాలి, కవరింగ్లో వద్దు. ఆయన ఇగో నిజంగా నిజంగా రోలెక్స్ నేను ఇంటర్లోను 10th 7th దగ్గర నుంచి 8th దగ్గర నుంచి ఆడుతూ ఉన్నా ఈ గేమ్. You sure about that? Of course. Have I ever led you astray? Nah. No, you don't sit right with the others. Have faith, my friend. You'll see. ఇప్పుడు చూడండి రోలెక్స్ బ్రో, నా 20 days ప్రూవ్ చేస్తాం ముందు. You might want to head back to your quarters. Top deck's no place for tender parnells. So I ఇప్పుడు చూపిస్తా చూడండి. Fancy yourself a joker, eh? Let's see how funny you find this. రారా, That's enough, Graves. ఒక దెబ్బకు లేపేస్తా నేను. ఇది ట్యూటోరియల్ అంటాడేమో. ఏంటి ఇప్పుడు నేను అటాక్ చేయాలా? ఇప్పుడు మాకు మూడు లేచా ఫైట్ చూడండి బ్రో. ఓ దెబ్బకు లేపేస్తా అన్నాను నేను చేత్తోనే. కళ్ళు మూసుకుంటాం. ఏది ఫైట్ బ్రో నేను అనేది? ఆరా ఆరా చూసారా, ఒక దెబ్బకు లేపేసా. మామూలుగా ఉండదు మనం అంటే. అరే ఎందుకురా నాతో గొడవ పెట్టుకున్నారు మీరు నాతోటి? నాకు అర్థం కాదు. ఇలా పని పాట లేదు. ఏంట్రా ఈవినింగ్ ఇంకో కాంబైట్ వీడియో పెట్టాను చూడు బ్రో. చూస్తా. How do you like these odds? నిజామేగా. అయిపోయింది. What's the meaning of this? Captain, explain yourself at once, Mr. Kenway. These thought we were simply passing the time with a bit of sport, Captain. How about you pass the time by doing your Bye, bro, bye. jobs instead? I wasn't aware Enjoy I your was day. paying you to loll about. ఎంజాయ్ చేయండి. A word, please, Mr. Kenway. ఇంకేం రాసిపోయా సంగతులు. Oh, I nearly forgot. ఇగోరా కత్తి తీసుకో. There's your knife back. పదరా.
I don't care for you, Mr. Kenway. I've had nothing but trouble since you came aboard. Your problems have nothing to do with me. I beg your pardon? You're a poor leader, ill-tempered and cruel, and it's clear your crew has no respect for you. Look, I don't want to argue. In fact, I need a favor. Same This favor? is rich. I suspect some of the men intend to mutiny. Really? What a surprise. As I cannot trust any of them, I am compelled to turn to you. And why should I help you? Because if they do intend to betray, I'm the only hope you have of reaching America alive. Well, what will it be? If what you say is true, what other choice do I have? సరే ఇటుకి హెల్ప్ చేయాలిగా. Thank you. But let me be clear. Should you ever dare to insult or threaten me again, I'll not hesitate but to cut off your head myself. Are we understood? Excellent. Good day. ఓకే 28 రోజులు అవుతుంది వీడికి. అప్పట్లో తెగ జర్నీలు చేసేవాళ్ళు. మేము చాలా డేస్ పెట్టేది ఊళ్ళో వెళ్ళాలంటే, వేరే ఊరికి వెళ్ళాలంటే. Mr. Kenway. Captain? Whatever they're up to, I believe it's coming to a head. I'd best get to work. Investigate the crew. Crewని ఇన్వెస్టిగేట్ చేద్దాం. He's cut our rations again. Claims we're not provisioned for such luxuries. You're not having second thoughts, are you? It's not right that you should feast on land. I know it needs to be done, but... What? Another wife and she... వీడితో మాట్లాడదాం. I have some questions for you. That's nice, but I ain't got time to gossip. Probably wouldn't have anything useful to share anyway. You want information? Try the cook or the doctor. Everyone's always chatting them up. ఓకే థ్యాంక్స్. వీడన్నా కొంచెం ఫాస్ట్గా వదిలేడు మనల్ని. వంట అడుగుదాం, ఆడు తెలుస్తుందిగా. Won't be serving for another couple hours. Some biscuits in the barrel if you're desperate. Actually, I've come with a question. What's that? Have any of the men been acting strange recently? Said anything that struck you as out of the ordinary? The boys cry about the rations, as if there's anything I can do about it. But beyond that, I ain't heard much. My advice, go find James. His ears are always open. And where might I find him? Right behind you, actually. He's the one sitting on the barrel. ఓహో వద్దాం బా. Are you James? Aye. Haytham Kenway. Pleased to meet you. I know who you are. I was hoping you could answer some questions. I figured as much, but not here. Follow me. So, what do you want to know? Have you seen or heard anything out of the ordinary since we left port? Anything that gives cause for concern? Some of the men have been gathering at night on the upper deck. I've only caught bits of their conversations, so I couldn't say for certain what they're up to. But I suspect it bodes ill. Is it a mutiny they're planning? All I know is they've little love for the captain. Mills has been trying to talk him down, but there's only so much one man can do. Thank you for the information.
I only wish to see us reach the colonies alive. Okay. Clues వెతుకుదాం. Evening, sir. How are things? Calm and quiet. Just the way I like it. What brings you topside? Thought I'd wander a bit. Stretch my legs. That's all. Take care where you tread. The deck hides all manner of danger in the dark. దేంట్లో పడుతున్నట్టు ఏవో వదులుతున్నాడు అబ్బా బయటికి ఇల్లు. Someone's throwing cargo overboard. But why? వెళ్ళి చూద్దాం. He's a shifty fella. Won't hardly take his hat off. He's cut our rations again. Claims we're not provisioned for such luxuries. It's not Okay. right that you should feast on lamb and wine. So we're stuck with tinned fish and biscuits. వీళ్ళు ఎందుకు పడేస్తున్నారు బయటికి? మేబీ Curious. తేడాగా ఉంది. Most curious. Game 33. Any news? Each night it's the same. I scout one area, and they drop the painted barrels from another. I'm going to need to recruit an extra pair of eyes. Maybe James or Mills. Why are they doing this? Near as I can tell, the barrels serve as markers. They're leaving a trail. Oh. My fear is it's only a matter of time before whoever's following it. Ship sighted aft! She's making ready to fire! Beat to quarters, men! Ready them! Brace! Everybody down! పెద్ద ప్లాన్ వేసాడే వాళ్ళిద్దరు. A warning shot! Seems they don't mean to sink us, but board us instead! Man the cannons! Make ready to fight! I want you below decks! Why? Let me help you secure the ship. Do you know how to rig a sail? To load a cannon? To wage war at sea? I didn't think so. Now return to your cabin, or do I need to have you escorted? సరే. Secure the hatch! Haytham. ఎవడు? బిల్స్ గాడు. You've been topside. నువ్వేంద్ర బయట ఉన్నావుగా. షిప్ వస్తుందిగా. It's strange. There's no sign of mutiny aboard. Doesn't make sense. Ah, but it does. What do you mean? ఏంట్రా? Did you think you could escape from London so easily after what you did at the opera? ఏరా? That we wouldn't notice? That we wouldn't follow? నాకు ఆ సినిమా నచ్చలేదు, ఆ టైటిల్ లేపేసా. So that's what this is about. సినిమా గురించి అంతలో లేపేస్తారా నువ్వు? Surrender, and I will see that you are treated with అవునులే, honor. నేనే లేపేసాలే. If you wish to treat me with honor, give me a sword. Are you sure this is how you want to play it? అంతేగా. హానర్ అయిపోయాడు నా కొడుకు. హేతం గాడికి కత్తిలో తోబేస్తాడు. షార్ట్ భలే తిప్పాడు ఇలాగా స్వాగ్లా. పాత గేమ్స్లో ఉండేవి అబ్బాయి ఇలాంటి డీటెయిలింగ్ కానీ కరెక్ట్గా చూపించు. కొత్తగా నేను ఇప్పుడు వచ్చిన అసాసిన్స్ క్రీడ్ మిరేజ్ అసలు ఏమీ లేదు, బొమ్మ ఆడుతున్నట్టుగా ఆడుతున్నారు.
వీడికి లాస్ట్లో కౌంటర్ ఇచ్చేద్దాం ఉండు. దా ఇటు రామ్మా దా. అయిపోయాడు. I told you to stay below decks. I did as you asked. Only Mills was there waiting for me. He's the one that drew that ship here. There was no mutiny, only him. What do they want? Me. Then they can have you. Is that so? Catch us anyway. There's nothing to be done. I can think of something. You wish us to sail into the storm? It's our only chance. I won't do it. Then I will. All right, all right. బెదిరిస్తాడయ్యా రేంజ్లో హైతం గాడు. We need those ropes secured! I told you this was madness. Calm yourself. I'll fix your sail for you. ఇది రిగ్గింగ్ చేసేస్తే సరిపోద్ది. ఓరని తెగిపోయింది ఇది. We need more speed! Loose the sails! Haytham, you take the foremast! James, to the mainmast with you! Okay. Huh? Hey! Bah. ఓడే పాప వాడు పడిపోతున్నాడు రా. ఆగరా వస్తున్నా ఆగా. వచ్చేసారా? Oh, thank you, thank you. వాళ్ళు పేలిపోయింది వాళ్ళు చిప్పు. అట్లాంటి క్వశ్చన్కి వచ్చేసారు 72 days తర్వాత. అది కూడా అమ్మో. బై ద వే వీడు ఎవడో చెప్తా మర్చిపోయా కదా, వీడు ఎడ్వర్డ్ కెన్వే కొడుకు వీడు. అసాసిన్స్ క్రీడ్ బ్లాక్ ఫ్లాగ్లో మెయిన్ క్యారెక్టర్ ఉన్నాడు కదా, వాడి కొడుకు వీడు హేథమ్ కెన్వే. వీళ్ళు కెన్వే సాగానే కంటిన్యూ చేస్తుంటే సరిపోయేది.
ఎంతవరకు వచ్చిందో చూద్దాం. Make ready for our arrival, men! Arrival? I see no land, only this interminable fog. The gulls tell us all we need to know. Climb into the crow's nest and you'll see. Okay, పైకి ఎక్కుదాం. ఓకే వచ్చేసాం పై. వావ్, హలో గేమర్ సిటీ బ్రో, వెల్కమ్ టు స్ట్రీమ్. ఇది ఇంట్రో కూడా బాగుంటుంది. ఇందులో అసాసిన్స్ క్రీడ్ సిరీస్లో టైటిల్ ఇంట్రోస్ భలే ఉంటాయి. హలో, నేను బాగానే ఉన్నా బ్రో, మీరు ఎలా ఉన్నారు? బై ది వే, ఇది నా ఫేవరెట్ గేమ్ బ్రో. ఇది ఒక చిన్నప్పటి చాలాసార్లు ఆడుంటాయి గేమ్. నేను అంత ఇష్టం నాకు అసాసిన్స్ క్రీడ్ సిరీస్ గేమ్. కాంబాట్ నచ్చుతుంది బాగా, కాంబాక్ట్ పార్కర్. వీడు ఫస్ట్ క్యారెక్టర్. నేను హేతమ్ కోనార్తో అయితే చాలా చేయొచ్చు. ఇంకా రెస్ట్ ఆఫ్ ది గేమ్లో కోనార్ గాడు మెయిన్ ప్రొటాగనిస్ట్. హేతమ్ ఒక వరకే ఉంటాడు, కొన్ని చాప్టర్స్ వరకే ఉంటాడు. Are you by any chance John and Isabella's son? బోస్టన్కి వచ్చేసాం మనం. One and the same. Your commission is with Edward Braddock, is it not? Aye. But he's yet to reach America, and I figured I might... Well, at least until he arrives, I thought. Yes? Forgive me, sir. I had hoped that I might study under you. If I am to serve the Order, I can imagine no better mentor than yourself. Bloody hell! Kind of you to say, but I think you overestimate me. Impossible, sir. అంటే ఇది 100% కూడా కంప్లీట్ చేసే గేమ్ని. ఈసారి చేస్తానో లేదో తెలీదు, బట్ చేస్తే కనుక చాలా టైం తీసుకుంటా. 100% కంప్లీట్ చేయాలనుకుంటా. మేబీ ఆఫ్లైన్లో చేయాలా లేదా ఆఫ్లైన్లో చేస్తా. 100%. Quite a lively city. There's all manner of things to see and do. Once you've settled in, I suggest you take some time to walk the streets. Who knows what opportunities you might discover. జర్నలిజమ్స్ లైవ్ చేస్తారు బ్రో, రిలీజ్ అయిన తర్వాత చేస్తా బ్రో. నా సిస్టంలో వర్క్ అయిందంటే ఇంకా చేసేస్తా నేను. నా సిస్టంలో వచ్చిందా పక్కా చేసేస్తా నేను. ఓకే, వస్తుంది. వీడు తర్వాత లైక్ వదరింగ్ వేస్లో అలాగే అప్డేట్ ఇచ్చారు, దానివల్ల 16 GB ర్యామ్ చేశాడు ఇప్పుడు దాన్ని, ఆ గేమ్ని. బ్రో బాగా ల్యాగ్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు అంత ల్యాగ్ ఏం లేదు బ్రో, అంటే లైట్గా ల్యాగ్ అవుతుంది. అంటే నా సిస్టమ్ తగ్గట్టు మరీ ల్యాగ్ లేదు. ఫస్ట్ డిజైన్ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది, అది తెలీదు నాకు. You seem troubled, friend. That's because కొంచెం అదే కొంచెమే అవుతుంది. అంటే స్ట్రీమ్ కూడా చేస్తున్నా కదా, దానికి రీజన్. The old Balkan file. Though I've managed to restore what's mine, I fear it's ruined. You mean the book? This is no ordinary book. It's an almanac. Almanac? First I ever wrote. Benjamin Franklin, pleased to meet you. Idu rogulo kuda untadu. You must be new to Boston. Why do you say that? You're still possessed of virtue. Avunu bro. To stop and help an old lout like myself. I don't mean to impose, but once human kuda avutundi bro. Should you happen to find my missing pages, I'll reward you. Look, I'm not sure if I... It's all right, all right.
If you have the time, hurrah. If not, no harm done. The thing is useless in its current state anyway. But should you somehow manage to restore it, you'll find me inside that general store over there. Well, that was interesting. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? పైన ఒకటి ఉందన్నాడు కదా, ఏ తర్వాత చూద్దాం. లేదు సరే, జనరల్ స్టోర్కి వెళ్ళి వెపన్స్ కొనుక్కుందాం. ఇప్పుడు వెపన్స్ అయినా కొనుక్కోవాలి. జూలైలో చాలా భారీ గేమ్స్ రిలీజ్ అవుతున్నాయి బ్రో. అవును బ్రో, నార్మల్ వెపన్స్ 700 కొనుక్కుంటా. కొంచెం అయినా కొన్ని చోట్ల దగ్గర లాగ్ అవుతుంది అంతే. ఇది 2000 ఊరికే దీనికే మొత్తం అసలు పెట్టేసా కదరా. ఎగ్జిట్ ద షాప్ అండ్ ఓకే. ఓకే, ఇప్పుడు నేను వెపన్ సెట్టింగ్ చేసేసుకోవాలి. లార్జ్ వెపన్స్. ఓకే, హిడెన్ 2 అంతే. మల్టీప్లేయర్ గేమ్స్ ఆడవా? రీమేక్ ఆడుతున్నా. ఏం చేయాలి? మల్టీప్లేయర్ గేమ్స్ ఎక్కువ ఆడను, ఎక్కువ స్టోరీ ఆడతాను. ఎగ్జిట్ ద స్టాప్ ఎఫ్కే. ఈ గుర్రాన్ని పిలవమంటున్నాడు. అది ఏదో చెప్తున్నాడు, నాకు అర్థం కాల. ఇది రీమాస్టర్. నాకు అమ్మా పోరా బాబు, చంపాడు. We ride for the Green Dragon Tavern. The proprietors are eccentric, but the rooms are spacious and they do not pry. Have you been told why it is I've come to Boston? No. Master Birch said I should know only as much as you saw fit to share. అవును బ్రో, ఈయన కూడా గేమ్ ఓవర్సీ బ్రో కూడా చాలా గేమ్స్ ఆడతారు. And have you had any luck with that? Aye. William ఈ Johnson. పక్కడిగాడు అట వెళ్ళిపోతున్నాడు. How well do you know him? Not well, but he saw the order's mark and did not hesitate to come. Prove yourself loyal to our cause, and you may yet know our plans as well. I should like nothing more, sir. చాలే, ఇట్లా కొంచెం వచ్చినా చాలు. మొన్న వాచ్ డాగ్స్ అయితే ఘోరం, అసలు ఆడలేకపోయా నేను. ఒక దగ్గర అయితే 2 రావాలి ఏరియా. ఇట్లుంటే చాలు నాకు, ఆడేసేయచ్చు నేను. ఇది బా అది కరెక్ట్ అని చేస్తా. ఓకే, ఇప్పుడు మెసేజ్ చేయాలి. డైరెక్ట్ స్టోరీకి వెళ్ళిపోవాలి మనం. ఇక్కడ ఇంకా స్టోరీనే ఉంటుంది. You lying, cheating, no good son of a bitch. Perhaps we've come at a bad time. Oh, don't be foolish, dearies. Please, sit. Fancy something to eat? A drink, perhaps? Or is it a bed you require? We've already let rooms here. Oh, yes. Of course. SSD ఇన్ఛార్జ్ లో గేమ్ కొంచెం తగ్గుతుంది. SSD ఉంది బ్రో, 512 SSD నాది. ఇది గ్రాఫిక్ ది నాది. గ్రాఫిక్ ది మార్చడానికి లేదు. అది గ్రాఫిక్స్ ది, గ్రాఫిక్ కార్డ్ ది తక్కువ తప్ప. Only privacy.
SSD మంచిదేనా అది గ్రాఫిక్ This way. 512 SSD అంటే కొంచెం నాకు ఫాస్ట్గానే వస్తుంది. లేదండి ఇంకా కొంచెం లాగ్ అయ్యేది. ఎక్స్టర్నల్ గ్రాఫిక్ ట్రై చేయండి బ్రో. ఏమో దీనికి అడిగాను కానీ రాదన్నారు ఇంకా ఎక్స్టర్నల్ గ్రాఫిక్. William Johnson. A pleasure. A good lad, if a bit earnest. I'm told you're putting together an expedition. We believe there's a precursor site in the region. I require your knowledge of the land and its people to find it. Sadly, my research has been stolen. Without it, I'm of no use to you. Then we'll find it. Do you have any leads? My associate, Thomas Hickey, has been making the rounds. He's quite good at loosening tongues. Well, tell me where I can find him. I'll see if I can't speed things up. We've heard rumors of bandits operating from a compound southwest of here. You'll likely find him there. Charles? Sir. We'd best be off. Of course. ఓకే ఇంక మనం వెళ్దాం. ఇంకా రచ్చ స్టార్ట్ అవుతుంది. సెట్టింగ్లో షాడో ఎఫెక్ట్స్ తగ్గించండి బ్రో. తగ్గించా ఇప్పుడు లేదు, ఇప్పుడు మళ్ళా ఉండదు. ఇప్పుడు లేదు మళ్ళా, ఇప్పుడు బాగా ఫాస్ట్గా ఉంది. అది షిప్ కొంచెం ఒక్కొక్క ఏరియా ఒక్కొక్క దగ్గర కొంచెం లాగ్ అవుతుంది. Who's asking? Haytham Kenway. Is that supposed to mean something? Show some respect, boy. Peace, Charles. William Johnson sent us in the hopes we might expedite your search. We don't need no expediting. Don't need none of your fancy London speak neither. I found the men that done the theft. Then why are you just lazing around? Figuring out how to deal with those varlets. I have an idea. Well, let's hear it. I'll kill the lookout. Take up a position behind the guards. You two approach from the front. When I open fire on the group, you charge in. నాకేందో వీడి వాయిస్ కొంచెం హోమ్ లెటర్ వాయిస్ లా ఉంటుంది. Half will fall before they've even realized what's happened. Okay. Get into position. But wait. కాకపోతే అంత సౌండ్ రాదా ఇది గేమ్లో? సౌండ్ అసలు రాట్లా. అంత పెద్ద షాట్ కాల్చాంగా మనం. ఓకే. Go on now, before you make us mad. Go on now. ఇలా లేపు దొబ్బుదాం ఆగండి. నాకు 100% అచీవ్ చేసినట్టుగా ఉంటుంది. Reinforcement. ఆగరా. ఇంకా అప్పుడే స్టార్ట్ చేయలేదు గొడవ నేను. Fall back! Fall back! We'll be safe inside! What now? We can blow the door with those. Go on, shoot them.
On with the show then. మీరు నరకండి బ్రో, ఇంకా స్టార్ట్ చేయలే, ఇంకా వస్తా Guess ఉంటారు. they wasn't so safe inside after all. ఇదేనా చెస్ట్? Bet this'll fetch a pretty penny. Save your looting for after we found Johnson's research. Yes, master. Okay. Oh. Lay down your weapons, and I'll consider letting you live. I make you the same offer. We've no quarrel. I only wish to return this chest to its rightful owner. Nothing rightful about Mr. Johnson. I won't ask again. ఏ thumbnail ఇది పెట్టాల్సిందప్ప నేను. అరే మీరు చూసుకోండి రా. అరే ఒక నిమిషం గన్ రీలోడ్ అవుతుంది. నీ అంకమ్మ ఆగరా అబ్బాయి, చెప్పానా ఉండరా అని చెప్తున్నానా? Your kind has no need for books and maps. Who put you up to this? Never seen a person. It's always been dead drops and letters. But they always pay, so we do the jobs. Well, those days are done. Tell your masters I said as much. Who should I say you are? You don't. They'll know. Haytham, this one's got some shot on him. You might want to be grabbing it on account of your pistol being parched. Back to the Green Dragon then. I need a drink. నాకు వదిలేసేయండి రా, మీరుగా కదిలించుకోకండి మీరు. Don't let go of the chest, Charles. We'll take care of this rebel. రెండురా మీరేం చేస్తున్నారు అక్కడ? చక్కబాజం చేసుకున్నారా? రెండు Are you mad? In case you've forgotten, we're in the midst of something. ఇక అక్కడ చక్కబాజం చేస్తున్నారు. ఇంకెక్కడ ఉంటారు వీళ్ళు? ఆరా ఇంకా ఉన్నారు. It's just a few fools with knives. They ain't so tough. It's not the scoundrels I'm concerned with. నేను కూడా లేపేద్దాం. Okay.
గ్రౌండ్ మిగిలారు వాళ్ళు నాకు వదిలేశారా? That seems to be the last of them. అయిపోయా. Oi! Mr. Johnson's gonna need to double my pay after all this if he expects me to keep at his side. ఓకే, ఫస్ట్ సింకరైజేషన్ అయిపోయింది. There you are. My thanks, Master Kenway. Now, tell me what it is you need. The images on this amulet, are they familiar to you? Perhaps one of the tribes has shown you something similar. It appears Kanyan Gahaga in origin. Kanyan Can you Gahaga. trace it to a specific location? I need to know where it came from. With my research returned, perhaps. Let me see what I can do. Thomas! What? Rent yourself a room. And a bath as well. I suspect we'll be here for a while. ఓకే, ఫస్ట్ ఇది అయిపోయింది. పైకి వెళ్ళాలనుకుంటా. ఈ సీక్వెన్స్ అయిన తర్వాత గేమ్ నేను స్ట్రీమ్ ఎండ్ చేస్తా. ఫస్ట్ సీక్వెన్స్ అయిన తర్వాత రేపు సెకండ్ సీక్వెన్స్ ఒకటి చేసేస్తే సరిపోద్ది. గట్టిగానే ఉండదు, లార్జ్ పెద్ద గేమ్ ఇది అసాసిన్స్ క్రీడ్ 3 మాత్రం. Evening, gentlemen. Charming. Oh, peace, Charles. He'll grow on you. Oi! Catherine, you fussock! Get back here! Daddy needs a drink! How fares the search? Maths and maps are not cutting it. What of your local contacts? We'll need to earn their trust before they'll share what they know. I've an idea on how we might be affecting that. There's a man who's taken to enslaving natives. Rescue them, and they'll owe us. Do you know where they're being held? Afraid not. Benjamin Church will. He's a finder and a fixer. Okay. He's also on your list. And there I was, wondering whom I might solicit next. Well done. Okay. వీడు చచ్చిన కదా. Wonderful. Charles? Sir?
Seems like we're not the only ones looking for Mr. Church. Damn it, he could be anywhere. What do we do? We find him. Come. పాపమయ్యా ఆడు I'll show పిక్చర్ you how. ఆడు పాప ఎంత కష్టపడి గీసుకున్నాడు సర్లే ఆడు కాపాట ఇంపార్టెంట్గా. Should we write his family, do you think? Not our business to meddle. Even if we've ఏం స్టాపింగ్ అంటే But if you could have seen it, they were surely drunk carrying on like that, and during the day, no less. A penny to stay informed. Uh-oh. Scandalous behavior from one who aims to be a surgeon. Not likely if he keeps up such carousing. Truly a shameful display. Benjamin's parents would be mortified. Perhaps I should send someone వీడు to అవుట్ఫిట్ retrieve కూడా ఇచ్చింటే బాగుండు గేమ్ లో అంటే damages his reputation కోనార్కి. and repair. They stumbled off to the northeast, no doubt in search of a tavern or some other place of ill repute. Start questioning those on the street. I'm headed for higher ground. హేతం గాడు చెట్లకి వెళ్ళే కానీ For all your fishing needs, come to Captain Hornbill's. Whether a fleet or a weekend angler, he's got everything to make them jump up. ఓకే ఇటు కార్నర్ గడ ఉంటే ఎక్కేసేవాడిని. హేతం గాడు ఉన్నాడుగా ఆడు తప్పట్లా. నాకు దురద ఎక్కువ చేతికి, దురద ఎక్కువ చోటు దగ్గర కూడా. క్లియర్ అయిపోయిందిలే. Okay. Time to take a listen. With luck, one of those people knows what became of Benjamin. If you're cruciate, ear sanctionate, or feet distended tumor
You have but one new and miraculous I've asked the criers, but they all plead ignorance. Bugger that! They're lying! Aye. Well, what can I do? Threats light off them and I'll not deign to grovel. Actions speak louder than words, my friend. Arrest one and put him in stocks. See if he's so glib then. Without cause will set them singing songs about us. Last thing the city needs is town criers complaining about our abuse of authority. Then forget it. The crime is done. The killer's gone. Those who know won't share their secrets. If the city wishes to harbor scoundrels, let them pay the price for it. Okay, stop అయిపోయింది ఒకసారిగా. Okay. So he says to church that one way or another the debt would be settled. I don't envy the man. He's green times ahead. Well, what do you think they're planning? All I know is it can't be good. Cutters. Probably looking for a nice, quiet place to do the deed. From what I hear tell, his work usually involves quite a bit of screaming. Which reminds me, we'd best not buy any meat tomorrow. Good call, that. Okay, ఇంకో చోటు దగ్గర వెతుకుదాం. I asked if I could help, and they waved me away. Insisted it was all under control. How odd. Did they say what had happened? No. Only that it was a trifling matter, and he'd be returned home soon. There was some blood, though, so I wonder if it wasn't more serious than they let on. Where were they taking him? Towards the hilltop. Perhaps there's a doctor at the fort. Remain undetected. Okay. See, Charles? We'll have church in no time, just as I said we would. If I might ask, sir, where did you learn to do all this? It is a requirement when you are raised in the manner that I was. Perception is fundamental to the Order. It guides the feet when running and climbing, informs the hands when striking and fighting. But most important, it transforms the senses, and we begin to know the world in a different way. Careful. The place is well guarded. We need to slip past them. Locked. I'll have to find the key. Wait here. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా ఉన్నాను నేను. అన్ని కొంచెం అటెక్షన్ డ్రా చేసేస్తే సరిపోద్ది నేను. ఆగు, వీడిని ఏం చేద్దామంటే వీడికి ఏం చేయాలి నాకు బాగా తెలుసు ఇక్కడ. Shit.
బా దొరికిపోతున్నా భయ్ వీడి దగ్గర 100% సింక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. కొన్ని మ్యాక్స్ ట్రై చేస్తాయి, ఇందులోనే అయిపోద్ది నాకు. ఇలాంటి కొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ డ్రా చేస్తే సరిపోద్ది. బొస్ అయ్యా నేను. చేస్తే ఈజీ లేదు, నేను త్వరగా అట్లా ఆ మెథడ్లోనే చేసేసా. ఆడిని ఒకవేళ వేసామంటే దొరికిపోతాం, అందుకనే వీడు ఇంపార్టెంట్ నాకు ఇక్కడ. ఆ తుప్పల్లో పిలుద్దా అండి. దొరికాడు, ఇటు రమ్మన వచ్చాడు. మామూలు కూడా దాని మనతోటి అయిపోయింది. అయిపోయి. Here we are then. Why must you always make these things so difficult, Benjamin? Merely provide me with recompense, and all shall be forgiven. I'll not pay for protection I don't need. Clearly, you do require protection. Else we wouldn't be here. How very gauche. Now, what shall we do about our guest? Maybe I take his hands, put an end to his surgering. Maybe I take his tongue, put an end to his waggling. Or maybe I take his cock, put an end to his fucking us. So many options. I can't possibly decide. Take all three. Now, hold a moment. Perhaps I was hasty in refusing you earlier. I'm so very sorry, Benjamin. But that door has closed. Be reasonable, Silas! Okay. I rather think I was. But you took advantage of my generosity. I won't be made a fool a second time.
I fear I lack the constitution to bear witness to such barbarism. Come find me when you're finished, Cutter. You'll regret this, Silas, do you hear me? I'll have your head! No. I rather think you won't. ముక్కు కొంచెం కోసేసారా ఏడికి జాగ్రత్తగా ఉండాలి నేను Still a minute. I gotta decide where to start. లెఫ్ట్ నేను రైట్ A little bit from here, a little bit from there. Make myself a nice keepsake. You're absolutely mad. Just like all good artists. Just a quick little swipe and... అయిపోయాడు Who are you? Haytham Kenway, at your service. ఆడు ముక్కు కోసుకుపోయింది ఆడిది Why are you here? Walk with me, Mr. Church, and all will be explained. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను రా నిన్ను నా మీద పడుతున్నావు ఈ దవాని నేను సంగతి చెప్తా తోస్తున్నాడు వీడు ఎండ్రా రీమాస్టర్ వల్ల కొంచెం నాతోనే కలుపుకుంటారా ఇంకోసారి నా పాడి నేను అది చూసుకుంటా ఉంటే పథకా తప్పుకునేవాడిగా అడుగుతా తప్పుకునేవాడిగా తోసిబాటు దుబ్బారు ఏమైంది మీ ప్రాణాలు పోయాయి కార్నర్ గడి వచ్చిన తర్వాత ఇవన్నీ చేస్తాలే పెద్ద వీడిని కాపాడేసాం Johnson's told me what you intend. As it happens, the man who held me is the same one that you seek. His name is Silas Thatcher. That fancy lad is our slaver? Don't let his velvet tongue deceive you. A crueler and more vicious creature I've never known. What can you tell me of his operation? He hosts at least 100 men, more than half of whom are redcoats. All this for some slaves? Hardly. The man's a commander in the King's troop, in charge of the Southgate Fort. We need to find a way inside. Let me think on it. In the meantime, I'll attend to our final recruit. John Pitcairn's our man. I'll take you to him. Okay. ఇప్పుడు వాడిని కలుద్దాం ఇదే సీక్వెన్స్ 2 అయిపోయిన తర్వాత ఇంక స్ట్రీమ్ ఏం చేసేద్దాం నెక్స్ట్ స్ట్రీమ్లో చూద్దాం తెలుసు సంగతి State your business. New recruit. More kindling for the pyre, eh? Well, go on then. Okay. How'd you manage that? Did you forget, sir? My commission is with General Braddock. When I'm not attending to you, of course. గట్టిగానే ఉన్నారు
3లో చూపిస్తా నేను కార్నర్ వచ్చిన తర్వాత అందరిని నరుక్కుంటా పోతా చూడండి. Pitcairn, you fool! Your acts are treacherous. Give me one good reason I shouldn't kill you right now. Were you planning to announce yourself, or did you hope my men wouldn't notice your arrival? If you'll allow me to explain. By all means. I should like very much to hear this. I have not deserted, sir. I am here under Commander Amherst's orders. Show me a letter bearing his seal, and you might be spared the gallows. I have no such thing. The nature of my work, sir. It's the sort of thing best not put to paper. Haytham. General Braddock? I suppose I shouldn't be surprised. Wolves often travel in packs. Master Pitcairn won't be here for but a few weeks. I shall return him to his proper post once our work is finished. The devil's work, no doubt. It's bad enough my superiors have insisted I grant you use of Charles. But they said nothing about this traitor. You'll not have him. Edward, listen to reason. We're done here. See these gentlemen out. Sorry? Well, that didn't go as I expected. And to think I used to call him brother. What now? They'll chase us off if we try and return. We're done with this camp. And as luck would have it, so are they. Come along. What are you planning? To steal Master Pitcairn. What? You'll see. Now, when I give the signal, you're to distract Braddock's patrol and lure them into a dead end. Where shall we head next? Perhaps down Marlborough. No. Its residents are too content. Their homes are nice, their days untroubled. What of Lynn or Ship Street? Yes. Those fresh arrived are often soon in dire straits. They're more likely to seize upon an opportunity to fatten their purses and feed their young. Now! ఇప్పుడు వెళ్ళరా. Oi! You thieves and scoundrels, one and all! Fie on you and your false war! After him! ఇంకా కట్టడమే. Unhand him, Edward. You again. Let us go. And John Pitcairn with us. I will not have my authority challenged. Nor I. Put them all in chains.
Okay. అరే అయిపోయాడు ఇంకెవడు మేకల్లా యారా ఇప్పుడు చెప్పరా నీ బాధ ఏంటి I stay my hand today because you were once my brother, and a better man than this. Or should our paths ever cross again, all debts will be forgotten. You're free now, John. Traitor! Go on then. Join them on their fool's errand. And when you find yourself lying broken, I assume you've good reason for causing all this madness. What is it you require of me? I'll explain everything on the way. అసలు చెప్పేదాకా వీళ్ళు ఉంటారంట వెళ్ళిపోయాడు కూడా ఇప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు లాస్ట్ది వీళ్ళు ఎంత చెప్పినా వినిపించుకోండి నాతోటి మా ఈసారి మారారు ఇంకా ఇది లాస్ట్ మీన్ ఈ ఒక్క చాప్టర్ చేసేస్తే ఇంకా స్ట్రీమ్ ఏం చేసేస్తా నెక్స్ట్ చాప్టర్లో ఇంకొంచెం చాలా లాంగ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ చాప్టరు అది రేపు చేద్దాం ఎంతసేపు చేశాను ఈ లెక్కతో అది కూడా చేసేద్దాం సీక్వెన్స్ స్టార్టింగ్ ఒకటి చేసేసి తర్వాత చేద్దాం అది Solution to our problem, or rather, Odysseus has. How do you? Are you a new guy? The Greek hero, you lobcock. Allow me to explain. We enter Silas' fort under the pretext of kinship. Once inside, we spring our trap, free the captives, and kill the slaver. Dodgy, dodgy. I like it. Then, let us begin. First, we need to find ourselves a convoy. కాన్వే ఒకటి కావాలి దొరుకుతుంది Convoy should be here soon. We'll attack on my signal. Understood, sir. If we time this right, we can catch them all unawares. America, call upon John Cooper for 7 generations. Coopers, the name you can trust. ఓకే ఈ వెపన్ తీసుకుందాం
అయిపోయి Charles, you and William serve as vanguard. Let no man reach us. What about me? You and John will follow from a distance and keep watch over us. I'll signal you when I have need of your services. Step into Miss Gatehead's parlor. Church Street, past the common. We're here to help you, along with those held inside Southgate Fort. Free me. Not until we're inside the gate. I can't chance an inspection of the gate going wrong. I'll see you safe. You have my word. ఓకే ముందా మనం కాపాడదాం. Do you know anything of Silas' operation? How many men we might expect? The nature of their defenses? You must be rather important to him if you were given your own escort. ఈ పిల్లలేంటి బయట వస్తున్నాయి పొండరా. Shall I engage them? No. Let Jonathan and Thomas take care of it. As you wish. I wish you'd trust us. Though I suppose it's only natural for you to be wary. So be it. Identify yourselves. Where is Lieutenant? హలో రోష్ బ్రో, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్ట్రీమ్. ఈ లెవెల్కి వచ్చేసాను నేను. ఏంటి లాగ్ అవుతుంది? లాగ్ ఏం లేదు. అవును ప్రిమర్స్ సేవ్ ఇన్ గెంగ్షన్ ఇంపాక్ట్ గుర్తులేదు బ్రో. సేవ్ చేశా 2000 అలా ఉంది, అంత తక్కువే ఉంది. Dogs. You in the car. Let no man reach us. Looks like you're to meet the Reaper. ఇక్కడ నుంచి మనం గట్టిగా ఆడాలి. మనం ఓ 5 అయిందా? సీరియస్ రిటర్న్స్ కొంచెం లాగ్ అవుతుంది అంతే. అదే కొంచెం స్ట్రీమ్ చేస్తున్నా కదా, అది రీజన్. Of course. Try to get her. Only say the word and I'll cut them down. చేశారా స్టాల్స్ గా? లేబేంట్రా అందరినీ. ఇది మన పవర్. All clear. వచ్చేసాం ఇక్కడికి. లోపలికి వచ్చేసాం. ఇంకేంటి వచ్చిన సంగతులు? Evening, gentlemen. State your business. Delivery for Silas. Go on then. See? I'm freeing you just as I said I would. Now, if you'll allow me to explain. అమ్మా ఒక్క వెళ్ళిపోయి. Let her go. But she'll give us away. No, she won't. What's the plan? Free the captives and avoid detection. What of Silas? He dies. చార్జ్ వస్తాడులే. చెప్పాలి బ్రో. ఇది ఈ గేమ్లో నేను ఇది చేద్దాం అనుకున్నా. ఇది నేను 100% చేద్దాం అనుకున్నా. పర్ఫార్మెన్స్ హెల్త్ అసాసినేషన్స్. లేపు
we got then? What are you talking about? Prisoners. Who are they? Prisoners? There are no prisoners. soldier. Who I mean? I said The fellas we stop caught. slouching. They do not Who are you exist. to tell me what to do? Understood? And Good if they friend did of Mr. exist, Thatcher's. we would not acknowledge them. I see. There are no My apologies. Take care with your family. నాకు ఒక జనరల్ గాడు ఉంటాడు, ఆడు కావాలి నాకు ఇప్పుడు. నా మూలలో ఒక పడుకోబెడితే సరిపోద్దిలే. ఇక్కడ హైడ్ అండ్ బ్లెడ్స్ కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఈ టైంలో. నాకు ఆడే అనుకుంటా చూస్తున్నాడు, ఆడ డఫాగాడు అనుకుంటా. ఓ సార్ తెగ చూస్తున్నాడు నన్ను. Clearly stolen for other crimes. Too few when it's cold, too heavy when it's hot. I assume it's quiet here most days? Aye, on occasion we'll catch a smuggler trying to ferry contraband into the city. A small fine. నాకు జనరల్ గడు అక్కడ ఉంటాడు, ఆడు కావాలి నాకు ఇప్పుడు. ఆడు వెతుకుదా ఉండండి. బ్లూ ఏమో వచ్చేసేసి allies, రెడ్ వచ్చేసేసి వీళ్ళు. వాళ్ళిద్దరు ఇక్కడ ఉన్నారు. అమ్మ నీడు ఇక్కడ దాక్కున్నాడు, వీడు ఆ దూరంలో దాక్కున్నాడయ్యా. I don't follow. No. Man named Cosgrove. Lieutenant Cosgrove. That's the one. That's the very man. Lieutenant Cosgrove, hero of Cologne. సిగ్నల్ రాని అది. ఇంకా లాస్ట్లో ఒకడు ఉంటాడు, ఆయన ఒకటి లేపు దొప్పితే సరిపోద్ది. That's exactly what they want you to think. ఊరే కొంచెం లాగ్ అవుతుంది. The colonies are meant to be an opportunity, not an సరే అయితే ఆయన ఇట్లా లేపుదాం అనుకున్నాను. ఈడెందుకు వచ్చాడు? నిట్ట డైరెక్ట్గా ఇట్లా లేపేస్తే సరిపోద్ది. నేనైతే అటెన్షన్ గెయిన్ అయినంత వరకు బాగానే ఉంటుంది. అయిపోయింది.
కంప్లీట్ అయిపోయింది. An hour of quiet was all I asked. Instead, I'm awakened not 10 minutes later by this cacophonous madness. I expect an explanation, and it had best be good. How? How did this happen? My precious merchandise set free? It's unacceptable! Rest assured, I'll have the heads of those responsible, but first we clean up this mess! Seal the fort, kill any who try to escape. I don't care if they be one of us or one of them. To approach the gate is to be made a corpse. Am I understood? ఇప్పుడు ఫైట్ గట్టి ఫైటే ఉంటుంది ఇప్పుడు. Push them back. Go on, we'll hold back the guard while you deal with ఇక్కడ కత్తే బెస్ట్. I'll deal with this, sir. There's still time for you to play. Well, not much. ఇక్కడ నేను చూసుకుంటా. అరే Push them back. నాకు ఎక్కడ తగిలిందిరా అసలు? ఎవడు కాల్చాడు ఇప్పుడు అసలు? ఎవడు కాల్చాడు రా? ఇటువైపు కాల్చాడు కూడా నాకు అర్థం కావట్లా. వీళ్ళు ఇప్పుడు రీలోడ్ చేసుకుంటున్నారు. అరే ఊడ్రా కాలుస్తున్నాడు, నాకు అర్థం కావట్లా. ఊడ్రా పై నాకు కాలుస్తున్నట్టు. నాకు
to flee. Though not foot. ఓహో అరే మా ఎక్కడి నుంచి కాలుస్తున్నారు అయ్యా మీరు వా వా అన్న వా అక్కడే కాలుస్తున్నాడు కరెక్ట్గా నేను అసలు రెడ్ కూడా చూపించలేదు అది Push them back. Where did you receive your training? Did you receive any training? Fighting skills like for the order! No mercy! అరే ఎక్కడ కాలుస్తున్నారా బాబు అరే అసలు నిజంగా తెలియట్లే నాకు ఛే Push them back. Go on! We'll hold back the guard while you deal with her. This is the best Boston has to offer. No wonder the French still pose a threat. For the order! కాదు ఇక్కడ వెనకాల ఏమైనా వే ఉందా ఆ వే చూద్దాం ఈ టైంలో స్టక్ అవుతుంది ఈ లోకల్ డొక్కలో పొడుస్తారు నా కొడుకులు పెంచాడు ఈడు ఏదో మొత్తానికి ఈ గేమ్లో పెంచాడు చాలా వరకు అమ్మా ఎవడో ఉన్నాడు కాల్చుడు ఉన్నాడు He's here! Stop Benjamin. the interloper! Kill Glad the to have you with intruders! me. All of I could them! use some help. The Order stands united. He's the one responsible! Kill him! Kill the intruders! All of them! I'll kill you like a cock. అయిపోయాడు Who are you? Name's Haytham Kenway. You don't know me, but I believe the two of you are well acquainted. I made a promise to you, Silas. One I intend to keep. అయిపోయాడు
ఓకే, ఇక్కడతో సీక్వెన్స్ 2 అయిపోయింది. 3 చేద్దాం. What happens now? We wait. But not for very long, I suspect. ఓకే, మెమరీ 2 కంప్లీట్ అయిపోయింది. It's been several weeks now since we freed the Mohawk prisoners from captivity. I had hoped their leader might make contact, but there's been only silence. My men grow restless. They want to know what comes 100% next, సింక్ అయిపోయిందిలే కానీ. and I do not have an answer. Lee alone remains active, pursuing leads, however slight. He stalks the city streets and scouts the bordering woods, hopeful that he might make contact with one of those we saved. There was a woman there that night. It was she who helped the others to safety. If we can find her, I believe I'll have my answers. So, I watch and wait, hopeful that my true mission might finally begin. Okay. సీక్వెన్స్ 3కి వచ్చేసాం. ఓకే గైస్, ఇక్కడితో స్ట్రీమ్ ఏం చేస్తున్నాను. మళ్ళీ రేపటి స్ట్రీమ్లో కలుసుకుందాం. ఉంటాను మరి, బాయ్. అంతా ఒక్కొక్క సీక్వెన్స్ ఆడితే సరిపోద్ది. ఇప్పుడు చూద్దాం ఉండు. ఇది 90లో ఉంది, అందుకని అంత లాగ్ అవుతుంది. నేను 7లో 80లో పెట్టాను నేను దాన్ని. ఇప్పుడు అసలు లాగే లేదు. ఇది ఇంకా ఆఫ్లైన్ కంటెంట్ చేసాడు 3ని. ఓకే గాయ్స్, ఇక్కడితో స్ట్రీమ్ ఏం చేస్తున్నా. మళ్ళీ రేపటి స్ట్రీమ్లో 3తో కలుసుకుందాం. ఉంటాను మరి, బాయ్.